Good evening, everyone. Myself, Dharan Sai. So now we are going to see some questions, important questions from machine design subject. So which are related to, corresponding to AE syllabus. And we know that these questions are completely on the level of diploma. Okay, so these are not engineering standard, these are diploma standard questions. Let's focus on some questions that we are going to get from this particular subject. And before getting into the subject, we need to understand what is a weightage. This subject యొక్క weightage ఏంటి అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. See, if I speak of weightage, I can say that from this subject exclusively. See, we can expect in this particular examination for in and around 10 to 15 questions we can expect from this particular subject. 10 questions for sure. 10 questions for sure we can expect from this particular subject. So which means it is having good weightage, it has good weightage. So please try to focus on this particular subject. Now, getting into the syllabus, yes, this is a syllabus that we have. So among these particular concepts that we have, we are going to solve certain questions. Okay, let's start with the first question that we have got. So I hope so. I don't want to give you certain idea about this particular syllabus, because you have already got this syllabus in your hands, I guess. Is that right? So proceeding with the first question, let's see this first question. So the meaning of blue color is, so here he has given 4 different options. The component is hot, the component is cold, the component is safe, there is possibility of danger. As he says, so blue color, remember that whenever you encounter blue color, so whenever it is cool, see, we can expect blue color, right? See how do we see the sky? So the sky is blue in color. So and how do we look at water? What is the color of water generally? That is blue. So what is the color of ice? That is from far, if you can see, that is that will be looking something like blue. Okay, so we can mark that whenever the component is cool, yes, we measure that, we keep that with blue color. And here, so there are certain colors that we follow here. So red indicates danger, and orange indicates, see here, danger, hazard, hot. So it is indicating hot. The hot component is represented by red color, orange is possible danger, yellow is caution. Yellow represents caution. So green represents safety, blue represents caution, cold. Okay, the member is cold. Gray represents the component is dull. Okay, so these are the various color codes that we follow. So similarly here, again the same question, the blue color. So instead of blue color, if we go with orange color here, I can say that there is possibility of danger. See, removing blue, if I consider orange, is I can say that there is possibility of danger. This is orange. Okay, for orange there is possibility of danger. Similarly, okay, so what is a speedometer? So it gives us a certain indication of speed, quantitative measurement. So here I can say that it is displaying quantitative measurement. So going through the 4 options that we have, so among these 4 options, I can say that the most suitable answer for this question is A. Yes, so we all use speedometers for our vehicles, right? Okay, now, so here he is asking us to identify in concurrent engineering, design and manufacturing, or how do we go with design and manufacturing? We know that here in concurrent, so both will go hand in hand. Okay, so simultaneously. Okay, in clearance fit, see there are some questions regarding to fits. Let's see these questions regarding fit. Okay, in clearance fit, tolerance zone of hole and shaft overlap completely below that of shaft. Okay, tolerance zone of hole is entirely above that of shaft, none of the above. So here we can see that, so if we have a shaft and hole, so I can say that, so let me assume that this is the basic line, and here we have the tolerance that we have. Okay, so this is how we can expect a clearance fit. Okay, so this is hole and this is shaft. This is hole and this is shaft. Okay, now here what is the right answer for this? Tolerance zone of hole is completely below the top shaft, entirely above the top shaft. I can say that the tolerance zone is completely above the top shaft. This is the right answer for this particular question. Okay, whereas in interference fit, what is the right answer for this? In interference means so both overlap.
So it is not, completely overlap will be there. So tolerance zone of hole and shaft overlap. Okay, remember that. So interference fit is a tight fit, completely tight fit. So here the answer for this question is A. If that is transition fit, then you need to find the answer for this case. Okay, so for clearance fit, the answer is C. For interference fit, the answer is A, and you need to find what is the answer for transition fit. Okay, now moving to the next equation. A cast iron designated by FG 300. Okay, so here he is asking us to identify what is a suitable answer for this. So FG, G indicates grey cast iron. G, as you can see that there is Z here in this. So Z indicates grey cast iron, and grey cast iron with ultimate tensile strength or carbon content. So what is the right answer for this? Remember that grey cast iron specified by symbol Fg, so followed by tensile strength in Newton per mm square. So here what is the answer for this? So it is B. So tensile strength of 300 Newton per mm square. Okay, see why can't that be tensile yield strength? Why? Because grey cast iron is a brittle member. Generally we represent ultimate strength to brittle members. Is that right? So we know that we do not have yield strength for this particular metal. That's the reason why. So yes, we represent ultimate tensile strength for grey cast iron. So similarly, there are various other cast iron here, malleable cast iron. Again in this malleable cast iron, yes, we have got three different black heart, perlite and white heart. So these are designated by these particular symbols. So BM350 represents. So what is BM? Black heart, so malleable cast iron. So with a minimum tensile strength of 350 Newton per mm square. So similarly, if that is PM, that is perlite malleable cast iron with a minimum tensile strength of 600 Newton per mm square. So similarly, so WM, so if that is FG, that is grey cast iron. If that is BM, see M represents here malleable, M represents malleable, keep that point in mind, malleable cast iron. Okay, now moving to the other question. Okay, plain carbon steels designated by 40C8 means. So we need to find the answer to this. So plain carbon steel with ultimate tensile strength of 400 Newton per mm square and 8% carbon content and 0.35 to 0.45% carbon content and 0.7 to 0.9% manganese. So plain carbon steel with 0.8% carbon and 4% manganese. So here we can see that plain carbon steel when represented by 40C8. So what is 40 representing? 40 represents the quantity of carbon content in the member, and 8 represents the quantity of manganese content in the member, right? Now here as it is 40C8, so can I say that 40% of carbon is present? No, we cannot say that. So always remember that. So when we are representing plain carbon steels, so plain carbon steels, so in such situation, see the first number that we have is representing carbon, and it is 100 times the percentage of carbon. See that number that we have is 100 times the percentage of carbon. So if at all, if that is represented as 40, right, which means 40 divided by 100 gives us 0.4%. 0.4% into 100 is 40, right? Is that right? So now, I can say that, see the first number is giving us 100 times the average percentage of carbon, and then a letter C and a figure indicating 10 times the average percentage of manganese. So here I can say that 40, this is representing, so 40 divided by 100 is 0.4, 0.4% carbon, 4% carbon, and 8 means 8 divided by 10. 0.8% manganese. So where do we have such answer here? So you can see that in option B, this is this particular range. See 0.4 is present in between 0.35 and 0.45, and 8 is present in between 0.7 to 0.9, which means the right answer to this question is B. Okay, so we have seen this particular designation. Plain carbon steels are designated by. Okay, generally how they are designated is the question. They are designated by tensile strength, carbon content, composition of alloying element, and none of the above.
Yes, we have seen that plain carbon steels are represented by carbon and manganese content, right? Just now we have seen in this at this particular location, we have seen that it is represented by percentage of carbon, percentage of manganese. So which means for this question the answer is for this. So it is designated by carbon content. Okay. So again one more question here. In unilateral system of tolerances, so from the topic of tolerance and fits, yes, I have considered a question here. Unilateral system means, yes, we know that the tolerance is only on one side from the basic size. Is that right? Now here, the tolerances are given on both the sides. One tolerance is 0 and other tolerance is given on any one side of the basic size. Yes. One tolerance is 0 and the other tolerance is given only on higher side of basic size. So there is no necessity that it has to be only on higher side or on lower side. So it can be on any one particular side, unilateral on any one particular side of the basic size. Is that right? So which means for this question the answer is B. If that is bilateral, so that can be on any side. The tolerance can be on any side of basic size, right? So here the answer for this question, if that is bilateral, the answer will be A. Tolerances are given on both the sides, okay, both positive and negative sides of basic size. The tolerance of grade 8 is obtained by. So generally there are various grades, so in tolerances. So here he is asking us to identify. Generally it is very hard. It is very hard to remember these particular grades. But if at all, if this particular question comes in examination, yes, we should be in a situation to tackle this. Okay. Now here, if at all, if I go show you the various grades that we have, you can see that so grade 16 is obtained by sand casting and flame cutting. Okay. And here grade 15 is obtained by stamping, and 14 casting. So 11 drilling and rough turning, and 10 milling, slotting, planing, rolling, extrusion. So here we can see that grade 8 is obtained by turning, boring and reaming on center capstan and turret lathes. So here turning on capstan and turret lathe is a right answer. Even I have given you the other grades. So grade 7, 6, 5, 4. Among this, generally asked, okay, grade 8 is asked and grade 6 also is asked, grinding and fine honing, mostly, majorly. This particular grade 8 and grade 6 questions are generally expected. Okay. Apart from that, again, we can also see grade 16 question also. So the possibility for these three questions is more. Grade 16, grade 8 and grade 6. So these are the possibilities that we can expect in the question paper. Okay, so instead of remembering all, if at all, if you are good at remembering, try to remember all these grades. Else, try to remember these three grades which are sufficient. Okay, now moving to the other question. The factor of safety of cast iron component subjected to static force is usually, see what kind of component is this? This is cast iron, which is a brittle material. Generally for brittle material, the factor of safety should be on higher side. Why? Because during the experimental analysis, yes, we might not have considered, so we might not have considered various factors here. So that's the reason why. Ante మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో సో వీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ యూస్డ్ సో దాట్స్ ద రీజన్ వై ఎస్ హియర్ ఐ కెన్ సే దట్ going to be on safer side, generally we prefer using 3 to 5 factor of safety. It is generally suited one. Okay, why? Because this is cast iron. Again, remember that cast iron is brittle member. Brittle material kabatti, yes, we are making use of 3 to 5 factor of safety. If that would have been ante adokavela ductile material ayyi unnunte, ductile material ki see mana brittle materials emotayante, if you see the stress strain graph, so they experience sudden failure. Because of this phenomenon, generally as they encounter sudden failure, we are giving మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 3 to 5 is preferred. Okay, for which material? Cast iron. Similarly, if the question would have been asked for carbon steel components, okay, steel components, I say that 3 to 5 అనేది అంత ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ
అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే సో హియర్ we have got for steels, if I consider steel, mild steel preferably, this is how the engineering stress strain diagram looks like. Most of the components are considered to be failed. అంటే మన కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే yield strength దాటింది అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకుంటాం. We assume that loading beyond yield point is considered to be failed. అంటే ఈ yield point దాటకుండా మనం లోడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ yield point దాటినా, see here that is still in plastic zone, it is not failing, it is not breaking point ఇక్కడ ఉంది. So it will not break. That's the reason why. So much factor of safety is not required. Just 1.5 to 2 is sufficient here. అంటే ఇది ఏ మెటీరియల్ అంటే ఇది, దిస్ ఈస్ డక్టైల్ మెటీరియల్, దాట్స్ ద రీజన్ వై కొంచెం తక్కువ. సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ కాబట్టి, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ 3 to 5. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది లాజిక్. ఓకే, బ్రిటిల్ అయితే 3 to 5, సో డక్టైల్ అయితే 1.5 to 2. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, నా మూవింగ్ టు అదర్ క్వశ్చన్. This is from the topic of shafts. When a circular shaft is subjected to torque, the torsional shear stress is. Ante we know that torsional shear stress is proportional to what? Okay, let's see. Directly proportional to distance from the axis, inversely proportional to distance from the axis, proportional to square of the distance from axis, constant throughout the cross section. అంటే మనకి తెలిసింది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ షాఫ్ట్ అనేది టార్షన్కి సబ్జెక్ట్ అయితే, ఓకే, షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఎలా వేరీ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. వీ నో దట్ షియర్ స్ట్రెస్ వేరీస్ లీనియర్లీ. షియర్ స్ట్రెస్ వేరీస్ లీనియర్లీ ఫ్రమ్ సెంటర్. చూడండి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్, అంతే కదా. సో వీ నో దట్ టౌ, సో టార్షనల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ T/J is equal to tau by R is equal to g theta by L. అంటే ఇక్కడ చూడండి, టార్క్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్ R to this side, okay, and if I consider this particular equation, I can say that tau is equal to T/J into R. ఇక్కడ చూడండి, టౌ అనేది రేడియస్కి ప్రపోర్షనల్లా. రేడియస్ అనేది ఏంటి, సి ఆర్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆర్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. అంతేనా, యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో సో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. సో హియర్ ఐ కెన్ సే దట్, సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, సో ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ జే అనేది ఏమవుతుంది, జే అనేది సి, ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్. దట్స్ ఇట్. జే అనేది కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ క్రాస్ సెక్షన్, జే ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ కెన్ చేంజ్, the distance can change. Okay, moving to the next question. When the diameter of shaft is doubled, its torque carrying capacity. Shaft, see, extraordinary question. So very easy question. ఇక్కడ చూడండి, వీడేం అడుగుతున్నాడు, టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ అన్నారు. సో టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో హియర్, సో హీ హాస్ గివెన్ 4 different options. So we know that, so the equation for tau that we have is T/J into R, or T/J into R max. We need to consider maximum stress, tau max. Equation, I hope so you people might be knowing very well. I can say that here T, so, or I can also write this as T is directly proportional to tau max into polar section modulus. Polar section modulus. What is the equation for polar section modulus? ikkada polar section modulus ante pi by 16 d cube. I can say that torque is proportional to d cube. ఒకవేళ డయామీటర్ డబుల్ అయితే టార్క్ ఏమవుతుంది, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 2d, టార్క్ విల్ బికమ్ 8 times d cube. అంతే కదా. సో విచ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై 8 times. సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎంత సింపుల్లో చూడండి, ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ జనరలీ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, నౌ మూవింగ్ టు ది అదర్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ హియర్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్క్రూ థ్రెడ్స్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పవర్ ఇన్ ఎయిదర్ డైరెక్షన్. రెండు డైరెక్షన్స్లో విచ్ స్క్రూ థ్రెడ్ ఈస్ యూస్డ్, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. స్క్వేర్కి ఎస్ వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ ఇన్ బోత్ ది డైరెక్షన్స్, వీ నో దట్. అంటే అది ఎలా ఉంటుంది, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ షేప్, ఈ షేప్ వల్ల
Yes, we can transmit power in both the direction. Trapezoidal, yes, trapezoidal కూడా ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి. So this is trapezoidal. మనకి తెలిసి ఏంటంటే see generally trapezoidal threads are a bit stronger than square threads. You might have studied this. Okay, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే which is helpful in transmitting power in both direction. అంటే ఇక్కడ ఇది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, ఇది కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, whereas buttress thread can only transmit power in one direction. Now here the answer is D. Both A and B, square as well as trapezoidal, both can be used. Okay. Now here, which of the following screw threads is used for transmitting force only in one direction? చెప్పండి, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుందో చెప్పండి. సో అది స్క్వేర్ కాదు, ట్రెపిజాయిడల్ కాదు, బోత్ ఏ అండ్ బి అంతకంటే కాదు. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? బట్రస్. వీ నో దట్ బట్రస్ థ్రెడ్. Okay, so this particular profile is used for transmitting power only in one direction. Okay, similarly, moving to the other question, which of the following screw thread is used as lead screw in lathe? So here, this is a question to you now. This square, is that square or trapezoidal? Find the answer. It is not buttress, it is not V thread. So here, this is a task to you. You need to find the answer to this question. So find the answer to this question. This question is expected in your examination. Okay, moving to the other question. Multiple threads are used. Remember that. Multiple threads ఎందుకు వాడతారు అని అంటే generally to increase the efficiency of the system. So here among these various options that we have, so increasing efficiency is the answer for this particular case. Okay, the designation ఇక్కడ చూడండి. See, I want an answer from you. M36/2 అంటే ఏంటి? ఇది ఎక్కడన్నా చూసినట్లుందా? Yes, this designation is generally used in bolt system or screw system. ఇప్పుడు చెప్పండి, M36 అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? M అన్నారు కాబట్టి అది మెట్రిక్ అయి ఉండాలి. మెట్రిక్ అనేది ఇండియన్ స్టాండర్డ్. మెట్రిక్ అంటే ఏంటి అసలు? మెట్రిక్ ఈజ్ ఎ వి థ్రెడ్. మెట్రిక్ ఈజ్ ఎ వి థ్రెడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ 60 degrees. ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ 60 degrees. ఇలానే మనకి వేరియస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్. బ్రిటిష్ విత్ వర్త్ థ్రెడ్, దాని ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఎంత? 55 degrees. ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ థ్రెడ్ 47.5 degrees. సో ఒకవేళ విత్వర్త్ థ్రెడ్ అడిగాడు, విత్వర్త్ థ్రెడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే కోర్స్ కండిషన్. బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ థ్రెడ్ అన్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఫైన్ కండిషన్. బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ అనేది ఫైన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సో కోర్స్ సిచ్యువేషన్లో ఒకటి, ఫైన్ సిచ్యువేషన్లో ఒకటి థ్రెడ్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. రిమెంబర్ దట్ విత్వర్త్ అనేది కోర్స్ కండిషన్లో వాడతారు, హూజ్ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఇస్ 55 degrees. Whereas, so you can see that in case of British Association, so the angle is 47.5 degrees. 47.5 degrees. Whereas in case of American standard, so that the angle is 60 degrees. In case of unified standard, so that is 60 degrees again. So again in Indian standard, which is metric condition, that is 60 degrees. ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా వి థ్రెడ్సే. విత్వర్త్ కావచ్చు, లేకపోతే బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే యూనిఫైడ్ స్టాండర్డ్ కావచ్చు, ఇవి ఏవి తీసుకున్నా కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ వి థ్రెడ్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క కండిషన్లో ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఉంటుంది అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. Whereas in British condition, yes, we have got two different thread angles. One is 55 degrees, whereas in the one is 47.5 degrees. Okay, here M represents metric. Metric అనేది M. 36 అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? కోర్ డయామీటర్. కోర్ డయామీటరే కదా, ఆర్ మేజర్ డయామీటర్? ప్లీజ్ సే మీ. I don't know whether that is core diameter or major diameter. Core diameter na? You are absolutely wrong. See, it represents major diameter, not core diameter. ఎందుకనంటే, so suppose you have gone to a hardware store. మీరు ఈజీగా మెజర్ చేయగలిగే డయామీటర్ అంటే outer diameter or major diameter. You cannot measure minor diameter that easily. It is not easily available. You cannot easily measure that. That's the reason why generally for you to measure the size of board very easily, remember that we are considering the immediate dimension to be, and immediate dimension మనం ఏమనుకుంటామంటే దీన్ని major diameter అనుకుంటాం, immediately followed by pitch. So here let's see
మెట్రిక్ ఫైన్ థ్రెడ్ అన్నాడు. మెట్రిక్ ఫైన్ థ్రెడ్ ఇది మెట్రిక్ కోర్స్ థ్రెడ్ of 36 mm outside diameter and 2 mm pitch. Metric thread of 36 mm pitch diameter and 36 mm pitch diameter and 2 mm pitch. So pitch diameter that is completely wrong. See here, you can see that. So ఇది coarse pitch fine pitch చూడండి. So it is considered to be large pitch, 2 is considered to be large pitch, whereas 1.5 and 1 are considered to be fine pitches, lesser pitch. So here I can say that it is outside diameter and 2 mm pitch, right? Okay, so metric coarse thread of 36 mm outside diameter and 2 mm pitch. Okay, and కొంతమంది ఏంటంటే sometimes whenever అంటే జనరల్గా ఫైన్ థ్రెడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే సో ఈ పిచ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారనే ఆన్సర్ కూడా ఉంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ టు దిస్. ఓకే, సో జనరలీ సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ గివెన్ అంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ రెఫరెన్స్ 1.5 2 ఇలా రెఫరెన్స్ ఉంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ కోర్స్ ఆర్ ఫైన్. జనరలీ ఇక్కడ పిచ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మెట్రిక్ ఫైన్ థ్రెడ్ ఆఫ్ 36 mm outside diameter and 2 mm pitch. Okay, moving to the other question, the designation M20 means M20 ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి పిచ్ లేదు కదా, పిచ్ అనే టర్మే లేదు ఇక్కడ. సో అందుకని ఇది ఫైనా కోర్సా మనకు తెలియదు. ఒకవేళ పిచ్ ఇచ్చుంటే ఫైన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ పిచ్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలి అని అంటే మెట్రిక్ థ్రెడ్ ఆఫ్ 20 mm ఓకే core diameter ఇచ్చారు. So here generally it is hard to identify. Generally in such questions, okay, let me assume that so coarse and fine are not given. Here if fine is given, see here the answer I could consider this to be A. See coarse should not be there here. So I can say that metric thread of 20 mm outside diameter. Generally మనం ఇలా తీసుకుంటాం. Okay, moving to this question, I bolts ఎందుకు యూస్ చేస్తారు చెప్పండి? To lift weights. Is that right? We know that they are used to lift and transport. Okay, so here the answer for this question is C. So stud ante enti? Stud is an externally threaded element. I can say that దీనికి ఏంటంటే తల ఉండదు, తోక మాత్రమే ఉంటుంది. On both the sides we cannot identify head. అంటే దీనికి మొత్తం అంటే దీని షాఫ్ట్ మొత్తం అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ థ్రెడింగ్. దానే కదా మనం స్టడ్ అంటాం. సో హియర్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్రూ విత్ headless screw with thread on both the sides. On both the sides will be having threads. When a nut is tightened by placing a washer below it, the shank of the bolt is subjected to. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో వీ నో దట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైటన్ చేసినప్పుడు షాంక్ అనేది బోల్ట్లో ఉండే షాంక్ అండ్ కోర్. సో హియర్ షాంక్ ఇస్ సబ్జెక్ట్, మనం టైటన్ చేస్తే షాంక్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్సైల్ యాక్షనే కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్. ఒకవేళ ప్లేట్స్ని పట్టుకొని లాగినట్లయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ షాంక్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్. ఇక్కడ యు ఆర్ టైటనింగ్ ద సిస్టమ్, సో హియర్ ద బోల్ట్ ఈజ్ ఇన్ టెన్షన్. అంటే ఇక్కడ ఐ కెన్ సే దట్ షాంక్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఈజ్ ఇన్ tension. Okay, tensile stress is the answer. But here the plates are, as you are tightening, the plates are compressed. I can say that plates are subjected to compressive stress, bolt is subjected to tensile stress. Ante kada, that's it. Now moving to the other question, అంటే ఇప్పుడు రెండు ప్లేట్స్ని మీరు టైటన్ చేసినప్పుడు ప్లేట్సే కదా కంప్రెస్ అవుతాయి. ఈ ప్లేట్స్ కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల బోల్ట్ అనేది సో ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టెన్షన్. దట్స్ ఇట్, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది కదా అలా. ద షాక్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బోల్ట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై, here from the concept of bolts of uniform strength, I can say that from that particular concept. So whenever you are making shank diameter equal to core diameter of thread, I can say that the shock absorbing capacity of bolt increases. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్గా యాజ్ యు ఆర్ డిక్రీజింగ్ ది షాంక్ డయామీటర్, యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది మనం ఒకవేళ అంటే కోర్ డయామీటర్తో షాంక్ డయామీటర్ని ఈక్వల్ చేసినప్పుడు షాంక్ డయామీటర్ తగ్గిపోయిందా? యాక్చువల్గా షాంక్ డయామీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మేజర్ డయామీటర్. నవ్ యు ఆర్ రిడ్యూసింగ్ దట్ టు కోర్ డయామీటర్.
ఇది రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల షాంక్లో ఏమైంది? షాంక్ డయామీటర్ డిక్రీజెస్, స్ట్రెసెస్ ఇన్ షాంక్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఈ స్ట్రెసెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎస్ ద షాక్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. నవ్ హియర్ సిమిలర్ ద షాక్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బోల్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై, చూడండి దీనికి ఆన్సర్ ఏమైంటుందో చెప్పండి. Increasing stresses in core diameter of thread, decreasing stresses in shank, decreasing stresses in core diameter of thread. So దీనికి ఆన్సర్, as I said, shank diameter is decreasing. Shank diameter decrease చేసినప్పుడు remember that the shock absorbing capacity is increasing, which means as you're decreasing shank diameter, the stresses in shank are increasing, increase in stresses of shank. And simple, very simple, right? Inner diameter of washer equal to nut size, more than nut size, less than nut size. See ikkada washer inner diameter అనేది always that has to be more than nut size. Nut size కంటే ఎక్కువ ఉండాల్సిందే. Okay, slightly more than nut size. Okay, moving to the other question. Two shafts A and B are made of same material. Diameter of shaft A is that of shaft B. The torque transmitted by shaft A will be shaft A diameter twice that of B. ఒకవేళ షాఫ్ట్ ఏ అనేది 2 times దట్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ బి. షాఫ్ట్ బి 10 mm అయితే షాఫ్ట్ ఏ వచ్చి 20 mm. సో హియర్ టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఈస్ 8 times that of B. I can directly say this question. Okay, 16 times or 4 times or twice. Just now we have seen a similar question. Okay, the answer is 8 times that of shaft B. Which is a correct statement? Let me see how many of you can answer this. So read this question and give me an answer. So I'll wait for your answer. చూడండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. So try to find the answer to this question. Let me see how many of you can answer this. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. చూడండి త్వరగా చెప్పాలి. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? కోల్డ్ రోలింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగర్ షాఫ్ట్స్ దాన్ హాట్ రోలింగ్. సో పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సి. Cold rolling and hot rolling produces equally strong shaft. No. Generally, so cold rolling, మనకి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ కోల్డ్ రోలింగ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, హాట్ రోలింగ్ వల్ల ఏం డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. హాట్ రోలింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి. కోల్డ్ రోలింగ్ వల్ల మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే సో వీ కెన్ ఇండ్యూస్ సమ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఆన్ ది షాఫ్ట్. Okay, if you are going with cold rolling, you can induce some compressive stresses on the shaft. Okay, whereas in case of hot rolling లో మనం ఏంటంటే మెటీరియల్ లో ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి you have already heated the member and then you are rolling the member. That's the reason you'll not be able to induce much compressive stresses in the shaft. Simple reason. Cold rolling లో we can induce. ఈ ఇండ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ స్ట్రెంత్. ఎందుకు స్ట్రెంత్ ఎక్కువైంది అని అంటే రిమెంబర్ దట్ వీ నో దట్ వెన్ ఎవర్ షాఫ్ట్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు రొటేషన్ ఇట్ మే ఫెయిల్ డ్యూ టు ఫిటింగ్. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ బై ఫిటిగ్లో ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు వీ నో దట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఇండ్యూస్ చేస్తే రిమెంబర్ దట్ ఫిటిగ్ ఎలా వస్తుందండి? ఫిటిగ్ ఇస్ ఏ క్రాక్ ఫెయిల్యూర్. సడన్గా క్రాక్ వచ్చి ఆ క్రాక్ అనేది ప్రాపగేట్ అయ్యి కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఇవ్వడం వల్ల క్రాక్ జనరేషన్ అనేది కష్టమైపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్. ఆ క్రాక్ అనేది ఫామ్ అవడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి రిమెంబర్ దాట్ జనరలీ కోల్డ్ రోల్డ్ మెంబర్స్ ఆర్ కోల్డ్ అంటే కోల్డ్ వర్కింగ్లో ఇప్పుడు మనం ఏ కాంపోనెంట్ని మనం తయారు చేసినా కానీ దట్ ఈస్ జనరలీ బిట్ స్ట్రాంగర్ దాన్ హాట్ రోల్డ్ మెంబర్ ఆర్ హాట్ వర్కింగ్ మెంబర్. సో దిస్ ఈస్ ఏ కీ పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు మేక్. ఓకే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ cold working increases the strength or increases the life. Okay, now moving to the other question.
మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థియరీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అన్నాడు కదా, మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏం స్ట్రెస్ అంటే నార్మల్ స్ట్రెస్. నార్మల్ స్ట్రెస్ ఫర్ విచ్ మెటీరియల్స్ విల్ యూస్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్. ఈ ఆప్షన్స్లో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఏదో చూడండి, క్యాస్ట్ ఐరన్. క్యాస్ట్ ఐరన్ జనరల్గా చెప్తే వీ నో దట్ వీ మేజర్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థియరీ ఫర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ డక్టైల్ మెటీరియల్స్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్, దట్స్ ద రీజన్ వై వీ ఆర్ గోయింగ్ విత్ క్యాస్ట్ ఐరన్ షాఫ్ట్స్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దిస్. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్లో మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీ అని ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ లెట్ మీ కన్సిడర్ బి అండ్ సి. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ హియర్ అని ఇస్తే షియర్ వల్ల ఫెయిల్ అయ్యేది డక్టైల్ మెటీరియల్. Ductile material will fail by shear. That's the reason why in such situation the answer could be B and C. B and C answer a chance ఉంది when it is shear stress. As it is principal stress, remember that principal is a normal stress. That's the reason why the answer is A. Simple, very simple. Now here key. చూడండి, కీ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు కనెక్ట్ a transmission shaft to a rotating machine element like gears. Okay, to transmit torque from shaft to hub and vice versa, to prevent relative rotation between rotational motion between shaft and the connected element, all of the above. మీరు ఎప్పుడైతే కీ యూజ్ చేస్తారో, కీ అనేది షాఫ్ట్ని హబ్ని రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ అయితే ఇవ్వదు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ రిలేటివ్ మోషన్, స్లైడింగ్ జరిగిపోయి ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ రిలేటివ్ మోషన్ వచ్చిందని అంటే కీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్. కీ షుడ్ నెవర్ ఎంటర్టైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద హబ్ అండ్ షాఫ్ట్. అది హబ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే గేర్ అవ్వచ్చు, ఇంకేమైనా అవ్వచ్చు. రిమెంబర్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ రిలేటివ్ మోషన్. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్ టు ఏ రొటేటింగ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్ లైక్ గేర్. గేర్స్ని మనం షాఫ్ట్ మీద కనెక్ట్ చేయాలంటే కీ అనే ఒక ఎలిమెంట్ని మనం వాడాల్సిందే. గేర్ ఈస్ వన్ ఎలిమెంట్, షాఫ్ట్ ఈస్ ఎనదర్ ఎలిమెంట్. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కీ అంటాము. ఓకే, సో స్ప్లైన్స్ కావచ్చు, ఎలాంటి కీ అయినా కావచ్చు, వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కీస్ టు ఇన్సర్ట్ గేర్స్ ఆన్ షాఫ్ట్. ఓకే, now to transmit torque from shaft to hub, obvious ga key unindi anukondi. So in case of sunk key we know that the torque is transmitted by the shear resistance of key. Shear resistance ద్వారానే కదా. సో in case of sunk, in case of saddle, that is by the help of frictional force. అంటే రెండిటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మాత్రమే. సో you might be knowing what is a saddle key and what is a sunk key. I hope so there is no introduction required for that particular case. మీకు తెలిసే అనుకుంటున్నాను, తెలుసు కదా. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ దిస్ కేస్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? ఏ, బి, సి, ఈ మూడు ఇంక్లూడ్ అయ్యింటే ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాడిల్కి పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్, ఇప్పుడే చెప్పాను, జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సాడిల్కి కదా అడిగాడు, సంక్కి కాదు కదా. సంక్కి కానైతే షియర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కీ అని చెప్పొచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సాడిల్కి ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అని వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే. ఓకే, ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కీకి షాఫ్ట్కి మధ్యలో ఏదైతే మనకి ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో దాని ద్వారా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ సమ్ కంప్రెసివ్ యాక్షన్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ సెకండరీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్, ఇట్ ఓన్లీ విత్ దాట్ ద పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ షాఫ్ట్ టు హబ్. ఓకే, నౌ మూవింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సంకి ఇప్పుడే చెప్పాను దీని గురించి కూడా. The keyway is cut in shaft only. The keyway is cut in hub only. Keyway is cut both in shaft and hub, none of the above. So దీనికి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది? So if that is saddle key, I hope so you'll be knowing the answer. So the keyway is cut only in the hub. Whereas it is sunk key కాబట్టి, ఇది sunk key కాబట్టి దీని యొక్క keyway రెండిటిలో ఉండాలి. Okay, so the answer here is the keyway is cut both in shaft and the hub. It is not only in hub alone. హబ్లో మాత్రమే కాకుండా షాఫ్ట్ హబ్ రెండిట్లో కీవే మనం ప్రొవైడ్ చేసి కీని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే,
So these kind of simple questions generally come in this particular subject. The key which consists of two square keys. ఇది చెప్పండి, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం, ఇమీడియట్గా చెప్పండి చూద్దాం ఏమై ఉంటుంది ఆన్సర్. రెండు స్క్వేర్ కీస్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి. సో ఆప్షన్ ఏ శాడిల్ కీ కాదు, అసలు ఫెదర్ కీనా, ఫెదర్ కీ కూడా కాదు, వుడ్ రఫ్ కీనా కాదు, ఇది అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటుంది వుడ్ రఫ్ కీ అని అంటే. సో లాస్ట్ వన్ కెన్నెడీ కీ. రిమెంబర్ దట్ the answer for this question is Kennedy key. Okay, and what is the angle between these two square keys? 90 degrees. ikkada oka square key untundi, so we know that here we have a square key like this, and here we'll be having a square key ila untundi anamata, and the included angle between these two positions is 90 degrees. Okay, moving to this other question, the key way chudandi దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. So let me see how many of you can answer this question. So read this question and give me the answer. Cheppandi answer cheppandi. Make it fast. Give the answer to this question. So, Sai Mani Reddy was saying the answer to be D. Okay. So here the answer. చూడండి, కీవే ఎందుకు పెడతాం, కీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. ఎప్పుడైతే మీరు మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నారో దాని స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది. మీలో కొంత మెటీరియల్ రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి రిజిడిటీ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు స్టిఫ్నెస్, రెండు సేమ్. ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే తక్కువ మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఈజీలీ రొటేట్ నా కీవే ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల. ఇంతకు ముందర కంటే ఇప్పుడు తక్కువ మెటీరియల్ ఉంది కదా, కీవే ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల యూఆర్ రిమూవింగ్ మెటీరియల్, సో మెటీరియల్ ఇస్ లెస్. మెటీరియల్ తక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇట్ కెన్ ఈజీలీ బి రొటేటెడ్, ఈజీగా రొటేట్ చేయొచ్చు దానప్పుడు. అరే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎస్ ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఐ కెన్ సే దట్ ఆల్ ద త్రీ. So yes, so will happen when there is a keyway. Stress concentration kuda increase అయిపోతుంది. So here I can say that for this question the answer is D. Excellent everyone, keep it up. Okay, go to this question. A muff coupling. ఈ మఫ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి? మఫ్ కప్లింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఒక షాఫ్ట్ ఉంటుంది, ఆ షాఫ్ట్ మీద ఒక హబ్ ఉంటుంది, ఆ హబ్ని మనం we try to connect that with the help of either key or screws. అంతే, ఇలా ఉంటుందన్నమాట హబ్. అంతే, దీన్ని మనం అంటే రెండు షాఫ్ట్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసే ఈ మఫ్ ఆర్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as స్లీవ్. మఫ్ ఆర్ స్లీవ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, స్లీవ్ కప్లింగ్ కూడా అని అంటాం కొన్నిసార్లు. సో ఈజ్ ఈజ్ రిజిడ్ కప్లింగ్? ఎస్, ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? సో బుష్ పిన్ టైప్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ కానీ ఇవేంటంటే ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్. ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఎస్, సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ వైబ్రేషన్ ద సిస్టమ్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ ది అలైన్మెంట్, ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ గో విత్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్. మఫ్ కప్లింగ్ అనేది రిజిడ్గా ఉంటుంది, ఇది ఒక హబ్ అని చెప్పాను కదా, రిమెంబర్ దాట్. సో ఓన్లీ బిట్వీన్ కాంకర్ అండ్ యాక్సిస్, వెన్ ఎవర్ ద యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్ ఓన్లీ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్, సో వీ గో విత్ మఫ్ కప్లింగ్. అంటే పర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి, అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ కప్లింగ్ని యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ మిస్ అలైన్మెంట్, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఈ మఫ్ని యూజ్ చేశారే అనుకోండి, సింపుల్గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. So it will be undergoing some kind of failure. Okay, let me assume that universal coupling తీసుకుందాం. యూనివర్సల్ కప్లింగ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాను చెప్పండి? యూనివర్సల్ కప్లింగ్ మీరు ఎక్కడ చూసారు చెప్పండి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ టు ఇంజన్, ఇన్ బిట్వీన్, సో ఇంజన్, ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ అండ్ దెన్ డిఫరెన్షియల్. ఈ మూడిటి ఎలిమెంట్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం యూనివర్సల్ కప్లింగ్ వాడతాం. అక్కడ చూసినట్లయితే హియర్ ఇంజన్ యాక్సిస్ ఇస్ లైక్ దిస్, and propeller shaft is like this, and differential is like this. ఈ మూడు ఏంటంటే, this crankshaft or gearbox shaft and propeller shaft both are at some angle. Both the axes of these two shafts are intersecting. In such situation, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఇంటర్సెక్టింగ్ కండిషన్లో మనం యూజ్ చేసే కప్లింగ్ ఏంటయ్యా అంటే యూనివర్సల్ కప్లింగ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా షాఫ్ట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దేర్ వీ గో విత్ యూనివర్సల్ కప్లింగ్.
Okay, now here if you see, it is a muff coupling. Muff coupling అనేది సో పర్ఫెక్ట్లీ అలైన్డ్ షాఫ్ట్స్ పద్ధతిలో మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో రిజిడా, ఫ్లెక్సిబుల్లా, షాక్ అబ్జార్బింగ్ కప్లింగ్ అంట. ఎలా సార్? సి ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్, షాక్ అబ్జార్బింగ్ కప్లింగ్ బోత్ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి సేమ్ హియర్. అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ అనేది ఖచ్చితంగా షాక్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కదా. సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో హియర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఏ, రిజిడ్ కప్లింగ్. A flange coupling is used for intersecting shafts, for collinear shafts, for small shafts rotating at small speeds, slow speeds, for parallel shafts. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇంటర్సెక్టింగ్ షాఫ్ట్స్కి మనం యూనివర్సల్ కప్లింగ్ వాడతాం. అండ్ స్మాల్ షాఫ్ట్స్ రొటేటింగ్ ఎట్ స్లో స్పీడ్స్, దీనికి మనం మఫ్ కప్లింగ్ వాడతాం. స్మాల్ షాఫ్ట్స్ మఫ్ కప్లింగ్ దీనికి. ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్కి ఏం యూజ్ చేస్తాం అనేది మీరు చెప్పాల్సిన విషయం. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్, మనం యూజ్ చేసే కప్లింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చే కప్లింగ్ ఏంటి? సో ట్రై టు గివ్ మీ అన్ ఆన్సర్ టు దిస్. ట్రై టు ఫైండ్ ది ఆన్సర్. అది ఓతో స్టార్ట్ అవుతుందా, ఇంకా ఏ లెటర్తో అన్నా స్టార్ట్ అవుతుందో నాకైతే తెలియదు. సో ట్రై టు ఫైండ్ ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. సో టూ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ ఆర్ జాయిండ్ బై విచ్ కప్లింగ్? ఓకే, అండ్ హియర్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడతాం మరి? ఇప్పుడు రెండు కొలీనియర్ షాఫ్ట్స్, పర్ఫెక్ట్లీ అలైన్డ్ షాఫ్ట్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ వాడతాం. ఈవెన్ మఫ్ కప్లింగ్ కూడా అంతే, అంతేనా కాదా? ఎస్. నౌ మూవింగ్ టు ది అదర్ క్వశ్చన్. While designing a flange coupling, care should be taken so that shaft is the weaker. షాఫ్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకా కాంపనెంట్ ఏముంది సార్? క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఫెయిల్ అయితే కామ్గా ఉంటుందా? సే క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఈస్ ద క్రూషియల్ ఎలిమెంట్ దట్ వీ హ్యావ్. షాఫ్ట్నే వీక్ చేయమంటున్నాడు వీడు. సో ఇస్ దట్ రైట్? నో, రాంగ్. బోల్డ్స్ ఆర్ ది వీకర్. అరే ఏంది అన్ని బోల్డ్స్ ఉంటాయి? సో విల్ బీ హ్యావింగ్ 8 bolts. లెట్ మీ అష్యూమ్ దట్ 8 bolts అన్నీ ఒకేసారి ఫెయిల్ అయిపోతే సిచ్యువేషన్ ఏంటి? 8 bolts వీ నీడ్ టు రీప్లేస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. సో దట్ కెన్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ సిస్టమ్. నో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ది కేస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది కేస్. షాఫ్ట్ వీక్ కాకూడదు, బోల్ట్ కూడా ఛాన్సే లేదు. కీ వీక్ అయినా పర్లేదు. ఈజీలీ రీప్లేసబుల్ ఐటమ్ ఏంటి, చీప్గా వచ్చే ఐటమ్ ఏంటి? సింగిల్ ఐటమ్ విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ రీప్లేసబుల్ ఇస్ కీ. బోల్ట్స్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యి అనుకోండి, 8 bolts 10 bolts ఎన్నున్నా కానీ, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎకనామికల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ టు రీప్లేస్ ద బోల్ట్స్. ఎందుకంటే ఒకవేళ బోల్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి అనుకోండి, ది కెన్ ఫ్లై ఆఫ్. ఫ్లై అయిపోయి సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేసే సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది. సో విచ్ మీన్స్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ ఐ కెన్ సే దట్ బోల్ట్స్ ఆర్ వీకెస్ట్ కాదు, కీ జనరల్గా కూడా మనకి కీ అనేది వీకెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సి అమాంగ్ దట్ క్యాన్ బి షాఫ్ట్ ఆర్ హబ్ ఆర్ కీ, ఈ మూడిటిలో ద వీకెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటయ్యా అని అంటే కీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ ఫ్లాంజ్ని ఇంక్లూడ్ చేసినా కానీ ద వీకెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటయ్యా అని అంటే కీ. So these are the various questions that that I need to give you regarding this particular subject. See, మనం చాలా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేశాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్సే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దీస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచి కూడా అట్లీస్ట్ 2 to 3 questions వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సి డిప్లొమా స్టాండర్డ్ కాబట్టి దే విల్ నాట్ బి గెటింగ్ ఇన్ టు సో మచ్ డీప్, అంత డీప్గా వెళ్ళరు కాబట్టి. సో వాట్ యూ డూ ఈస్ దట్ మై అడ్వైస్ టు యూ ఇస్, ఓకే, సో ట్రై టు స్టిక్ ఆన్ టు ద సిలబస్ అండ్ రీడ్ అకార్డింగ్లీ. చాలా తక్కువ సిలబస్ ఉంది, సో డేటా కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా సింపుల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ని కానీ ప్రాపర్గా రివైజ్ చేసి సో గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సెక్యూర్ అట్లీస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్కి. సో యూ కెన్ అట్లీస్ట్ గెట్ మార్క్స్. ఓకే, ఎస్, అట్లీస్ట్ 10 questions వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 10 questions. You can imagine how huge the weightage is. Okay, so for that reason, so please concentrate on this subject. I wish you very all the best. So ilanti questions inkemana kavalante we'll be providing you some so I'll try to provide a link so in the comments below. So try to follow, try to go through that link. So in that I have given some references, some objective book by VB Bhandari. సో దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్
Thank you.